Ахмед Назиф. My name is Merdin Ahmed Nazif. Произхождам от мюсюлманско семейство. My origin is from a Muslim family. Искам да кажа нещо за предишния живот, преди да съм повярвал. I would like to tell you something about my former life before I became Christian. Значи бях пълен алкохолик. I was a very big alcoholic. Занимавах се с сводничество. I pushed girls into prostitution, с реките. racketeering. Занимавах се с групировки, които вземат на сила пари от хората. I also was with groups who take money by force from other people. Преди 6 години срещнах едно момиче. 6 years ago I met one girl. Която тя за първи път ми преговори за Христос. And for the first time she told me about Jesus. Значи ние почнахме дружба с нея. We became to go out together. We started to go out together. И решихме да заменим за Холандия. And we decided to go to the Netherlands. Пристигнахме в Холандия. So we got to the Netherlands. Посрещнахме бивши приятели. I was met there by my former friends. И се настаних в квартирата. And we were accommodated. От тогава между мен и моята приятелка започна разговор между нас за религиите. Since then, there was a conversation between me and my girlfriend about the two religions. Значи аз си обяснях каква е нашата вяра за Мохамед. I explained to her about my faith, about Mohammed. Тя ми казваше за живота на Исус и какво точно пише за него в Библията. And she was telling me about the life of Jesus and what the Bible said about him. So in the course of time we couldn't find a job in Holland. Бяхме в една квартира, където цялата квартира бяхме 38 човека. We were unemployed and we were in a home under rent with 38 people together. Парите бяха на превършване. The money was about to finish. И когато си в чужбина и нямаш пари, просто си на ръба на отпадък. And when you're in a foreign country without money, you're on the edge of despair. Първото чудо, което Бог направи, the first miracle which God made for us, че в портфела си намерих 100 гулдена, was when in my wallet I found 100 guldens. Значи съпругата ми каза, че той е от Господ, той се е сменил над нас. My wife, then my girlfriend, told me that this is from God who had mercy upon us. Обаче аз не повярвах в това. But I didn't believe in this. Казах, че това са измишлени, че аз просто съм ги забутал някъде, сега съм ги намерил. I answered that she what she was telling was not true, because I thought that this money was forgotten by me there. На края на третия месец, на една вечер съпругата ми внезапно дигна 42 градуса температура. At the end of the third month of our stay in Holland, suddenly my wife had a fever, 42 degrees. Тя пана на легло и за 4 дена беше смъкнала 8 кг. She lay on bed and for 4 days she took off 4 kilos. Значи аз с нож чупих от хладилника лед и поставях на краката и подмишница да свали тая температура. I broke ice from the fridge with a knife and I put this ice on her legs in order to put down the temperature. Обвиваха в мокри чаршафи. They wrapped her in wet blankets, sheets. Мокрия чаршаф веднага сепаше. But the wet sheet became dry straight away. Нямахме пари за лекарства и нямаше на кого да се оплача, защото бяхме 3000 км от родната край. We didn't have money for medicine and I couldn't tell anyone about this because I was 3000 kilometers away from my home city. На четвъртия ден, когато тя лежеше още, on the 4th day of her illness, аз си казах, ти си болна, защото не приемаш Мохамед. I told her, you're sick because you don't want to receive Mohammed. Казах, че аз ще се помоля като мюсюлманин и на другия ден тя ще бъде добре. And I said that I would pray as the Muslims do and that on the next day she would be fine. Аз направих ритуала, който правят мюсюлманите. So I made this ritual, Muslim ritual. И се помолих на Аллах. And I prayed to Allah. Когато на другия ден се събудихме, on the next day when I woke up, моята приятелка беше вече изтинала и до кръста беше като лед. My girlfriend
was cold from her waist upwards. Аз тогава много се отчаях, взех Библията и Корана и ги хвърлих на земята. Then I was very desperate. I took the Bible and the Quran and I threw them on the ground. Защото вярвах, че Аллах ще ми чуе молитвата, той не ги чуе. Because I had believed that Allah would hear my prayers, but He didn't. И бях напълно отчаян. So I was fully desperate. Исках да изляза навънка, да пребия хора, за да взема пари да купя лекарства на жена си. I wanted to go out in the streets to beat some people and steal their money so that I could buy medicine for my girlfriend. Но моята приятелка каза, не дей, Бог ще помисли. But she told me, don't do that because God will provide for it. Аз крещях, че няма Бог и няма никаква сила, която може да ми помогне. I was shouting that there is no God and there is no power that can help us. И отчаяно тя лежеше 10 часа вечерта, когато аз излязах навънка. It was 10 o'clock in the evening when I went out. И се чудех откъде ще дойде помощта. And I was wondering where the help would come from. Когато се прибрах в квартирата, when I went back to the home, тя беше бяла като платно, беше изправо сърцето и нямаше и пулс. She was as white as a sheet and she didn't have any pulse. Her heart had stopped. Тези хора, които бяха в квартирата, 38 човека напуснаха веднага, защото имаше мъртвец вътре. 38 people who were in this home, they left the home immediately because there was a dead body in this home. Аз застанах до нея и 2 часа плаках. I stood beside her body and I cried for 2 hours. Изведнъж се сетих за думите, когато тя ми казваше за Исус и за възкресението на Лазар. Suddenly, I remembered the words which she previously told me about the resurrection of Lazarus, how Jesus resurrected him from the dead. Аз бях в отчаянието на ръба и се хванах като ударник за сламка. I was desperate and I just took the straw as someone who is about to be drowned. И се помолих с тази молитва. And I prayed with this prayer. Господи Исусе, тя в Тебе вярва, аз не вярвам. Lord Jesus, she believes in you, but I don't believe in you. Но Ти, ако сега не върнеш, However, if you give her back to me now, аз обещавам да оставя стария си живот назад. I promise to leave my old life behind. Да се откажа от всичко лошо и да Те служа до края на живота. To reject all the bad things and serve you till the end of my life. Аз не бях свършил тази молитва. I hadn't even finished this prayer. Тя се дълбоко въздух и стана цялата червена. Живота дойде в нея. When my girlfriend took a deep breath and her color returned and life returned back to her. Тогава аз разбрах, че не е нужно да се моли човек с ритуали, който е виждал труднените си. Then I realized that I didn't have to pray with rituals which I had seen from my relatives. А е достатъчно да каже на живия Бог какво иска. But the only thing I had to do was to tell the living God what I wanted. Това се случи преди 6 години. This happened 6 years ago. И аз благодаря на Бога, че Той ме намери. And I thank God that He found me. И се отказах от всички мои стари навици. I left behind all my old habits. И сега съм благодарен на Бога, че мога да служа между мюсюлмани и да казвам това свидетелство. And now I am grateful to God that I can serve among the Muslim people and I can share this testimony. Моето послание към мюсюлманите, My message to the Muslim people is че ако търсят истината, ще я намерят и истината ще ги направи свободни. that if they look for the truth, they will find the truth and the truth will make them free. Това.